Okay. Next topic, cost audit under section 148 of the Companies Act. Antena? Yes, sir. Right. So, cost audit ante ఏంటమ్మా అసలు మామూలుగా what do you mean by cost? As a cost CMA student, what do you mean by cost? Ascertaining the expenses given to any services or any product. ఓకే, అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ ఒక ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కానీ ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ లో కానీ ఓకేనా, దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ కి మనం పెట్టే ఖర్చు కదా కాస్ట్. Yes, sir. రైట్. సో ఇప్పుడు అంటే ఏంటి, ఎవ్రీ కంపెనీ, ప్రతి కంపెనీ కూడా తన ప్రైస్ డిటర్మైన్ చేయాలంటే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ డిటర్మైన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, కాస్ట్ కావాలి, అంతే కదా. కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్, అంతేగా. Yes, sir. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. It is engaged in the manufacturing of goods or providing of services. It is very important for every company which is engaged in the manufacturing of goods and providing of services to maintain cost data. అంతేగా. అసలు మనకు ఒక వస్తువు తయారు చేయడానికి మనకి ఎంత కాస్ట్ అయిందో తెలియకపోతే దాన్ని మనం ఎంత అమ్మాలో మనకెలా తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మ్యాండేటరీ, ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టు మెయింటైన్ ది కాస్ట్ రికార్డ్స్. రైట్. సో ఇప్పుడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ దగ్గర నుంచి మ్యాండేటరీ క్లాస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్నది మ్యాండేటరీ ఎప్పుడంటే మనకి ఈ సెక్షన్ లో చెప్తాడు. సెక్షన్ 148. మనకి ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్, కాస్ట్ ఆడిట్ అని రెండు ఉంటాయి. ఒకటేంటమ్మా ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్, రెండు Cost audit. కాస్ట్ ఆడిట్. ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్ will be conducted. Financial audit is nothing but audit of financial statements which is conducted by a chartered accountant. Okay. Cost audit is audit of cost records. Cost audit and enti Audit of cost records. Cost records or cost books అనుకోవచ్చు. ఓకేనా. Audit of cost records by whom? CMA, Cost and Management Accountant. అంతేగా. Yes, sir. రైట్. సో మనకి ఫైనాన్షియల్ ఆడిట్ ఎలా అయితే క్యారీ చేస్తామో కాస్ట్ ఆడిట్ కూడా మనం అలాగే క్యారీ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా. రైట్. సెక్షన్ 148 లో మనకి ఏం చెప్తుందంటే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బై ఆర్డర్ స్పెసిఫై ఆడిట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీసా, సర్టెన్ కంపెనీసా? Audit of items of cost in respect of certain companies. అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, కాస్ట్ ఆడిట్ ఎవరెవరు చేయించుకోవాలనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంటే చెప్తుంది. ఓకేనా. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొన్ని కండిషన్స్ ఇస్తుంది. ఆ కండిషన్స్ ఎవరైతే సాటిస్ఫై అవుతారో దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ కాస్ట్ ఆడిట్. ఓకేనా. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ సెక్షన్ లో మనకి కాస్ట్ రికార్డ్స్, కాస్ట్ ఆడిట్ రెండిట్ల మీద ఉంటుంది. ఈ సెక్షన్ లో మనకి
కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ ఎవరు చేయాలి? కాస్ట్ ఆడిట్ ఎవరు చేయాలి? రిమెంబర్, cost maintenance of cost audit, cost records is different from getting its audited. And cost records, say for suppose nadoka manufacturing company anukoma, nadoka manufacturing company aithe naku cost records maintain cheyala vodda ane daniki konni conditions untayi. Maintain చేసిన రికార్డ్స్ ఆడిట్ చేయాలా వద్దా అనే దానికి ఇంకో కండిషన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో అంటే రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆడిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆడిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అంతేగా? మరి రికార్డ్స్ లేకుండా అసలు ఆడిట్ ఎలా చేస్తారు? సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, ఆడిట్ చేయడానికి కొంత క్రైటీరియా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై ది క్రైటీరియా ఆఫ్ రికార్డ్స్, యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ది రికార్డ్స్. ఓకేనా? after maintaining the books of records, we need to check ourselves whether cost audit is required or not. If we are covered under the provisions of cost audit, then we need to audit our cost records. Okay na? Our conditions ఏంటనే చూద్దాం. Moving further. Okay, right. Applicability for maintenance of cost records. Applicability for maintenance of cost records. ఈ పాయింట్ క్లియర్ గా ఉందమ్మా? కాస్ట్ రికార్డ్స్, కాస్ట్ ఆడిట్ కాదు. ఎవరు ఏ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ పాయింట్. Who to maintain cost records? Who to have cost records? First point. నేను చెప్పాడు చూడండి. Rule 3 of the company's cost records and audit rules 2014 provides the classes of companies engaged in the production of goods or providing services having an overall turnover from all its products and services of rupees 35 crores or more during the immediately preceding financial year is required to include cost records in their books of accounts. Ayendamadi overall turnover from all its financial year immediately from all its products and services. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఓన్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గురించి మాట్లాడలేదు ఇక్కడ. మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గురించి అలాగే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ గురించి, ఇద్దరు గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అంతేగా? సే ఫర్ సపోజ్ నాకు ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉంది, దాంతో పాటు నాకు ఒక సర్వీస్ బిజినెస్ కూడా ఉంది. సే ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్. నాకు ఒక నెట్వర్క్ ఉందమ్మా. ఓకేనా? విఆర్ అనే ఒక నెట్వర్క్ ఉంది. జియో ఎలా అయితే ఉందో, వోడాఫోన్ ఐడియా ఎలాగైతే ఉందో, నాకు కూడా విఆర్ అనే ఒక నెట్వర్క్ ఉంది. వీరేంద్ర షార్ట్ కట్ లో విఆర్. ఇప్పుడు ఇది టెలికమ్యూనికేషన్ సర్వీసేగా, దీనికి కాస్ట్ అప్లికేబుల్, కాస్ట్ కూడా అవుతుంది కదా నాకు. సో అంటే నాకు సర్వీస్ రిలేటెడ్ కాస్ట్లు ఉన్నాయి, అలాగే ఐఎమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సమ్ డిటర్జెంట్ పౌడర్. ఓకేనా? అక్కడ కూడా నాకు ఇదేంటిది కాస్ట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను బోత్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ క్రైటీరియా ఉంది కదా, ఓవరాల్ టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా, ఇది రెండింటికి కలిపి చెప్తున్నాడు. అర్థమైందా? నీకు ఎన్ని ఉంటే అన్ని. ఓకే, ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇఫ్ యు ఆర్ సప్లయర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆఫ్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్, then this criteria will applicable. Okay na? Overall turnover from all its products and services in the immediately preceding financial year. What is immediately preceding financial year? ఇప్పుడు జరిగేది ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇయర్ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 22-23 సార్. 22-23.
రైట్. దీనికి ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే 21-22. అంటే 2022-23లో నువ్వు కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలా వద్దా అనేది ఏ డేటాను బేస్ చేసుకొని చెప్తావు నువ్వు? 21-22. 21-22లో ఉన్న డేటాను బేస్ చేసుకొని చెప్తావు. ఓకేనా? ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 21-22లో క్రైటీరియా చెక్ చేసుకొని we will verify ourselves that whether we are required to maintain cost records in 22-23. ఓకేనా? అంటే 22-23కి కాస్ట్ రికార్డ్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయా లేదా అనే దానికి 21-22 బేస్. ఓకే, ఈ 21-22లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా చూడాలి? అవర్ టర్న్ ఓవర్. ఏంటది? టర్న్ ఓవర్ ఈజ్ 35 crores ఆర్ మోర్. అంతేనమ్మా? Yes, sir. 35 crores ఆర్ మోర్. అది వాడి ఇచ్చిన పాయింట్. ఓకేనా? సో అంటే మనకి ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో కనుక ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ 35 crores ఆర్ మోర్, ఇక్కడ అందుకని మోర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మోర్ దెన్ వేసాను. 35 crores ఆర్ మోర్ ఇన్ ఇమ్మీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, అండ్ ఇఫ్ we are engaged in the production of goods and if we are engaged in the supply of services, then we are required to maintain what? We are required to maintain cost records. Yes, right. Okay. అయితే but there are some exceptions. For maintenance of cost records. Second. కాస్ట్ రికార్డ్స్ కొంతమంది మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటాడు. ఓకేనా? లెట్ us see who are they. These companies include foreign companies as defined under section 242. Okay, but exclude, underline the word, but exclude a company classified as micro enterprise or small enterprise, including, okay na, as per the turnover criteria provided under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. Okay na, the schedule has divided the list of companies into regulated sectors and non-regulated sectors. ఇది ఏం చెప్పాడంటే ఈ ఓవరాల్ టర్న్ ఓవర్ ఇదంతా ఉంది కదమ్మా 35 crores, ఈ క్రైటీరియా ఎవరికి అప్లికేబుల్ అవదంటే ఎంఎస్ఎంఈ కంపెనీకి అప్లికేబుల్ అవదంట. ఏ కంపెనీకి? ఎంఎస్ఎంఈ అంటే మైక్రో, స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. ఓకేనా? Yes, sir. An enterprise which is considered as micro or small or medium enterprises will be covered under the MSME Act 2006. Okay na? Yes. ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఏదైనా కంపెనీని దాని యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని ఎంఎస్ఎంఈ కింద, అది మైక్రో కంపెనీ కింద కానీ స్మాల్ కంపెనీ కింద కానీ మీడియం కంపెనీ కింద కానీ దాన్ని డిక్లేర్ చేస్తే, దెన్ even though its turnover is exceeding 35 crores in the preceding financial year, they are not required to maintain the cost records. Okay na? Okay, sir. Right. So this is an exception. So ఇప్పుడు నీకు కాస్ట్ రికార్డ్స్ అప్లికబిలిటీ క్లియర్ గా వచ్చిందా? Yes, sir. రైట్. సో కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఆ కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఫామ్ నెంబర్ ఏంటంటే CRA 1. ఓకేనా? CRA 1. The cost records shall be maintained on regular basis to facilitate calculation of per unit cost of production. Ma cost records anni మనం అసలు ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తాం? The main objective of maintaining cost records ఏంటో చెప్పు. To know the cost and to control or reduce the cost. ఫస్ట్ ఏంటంటే కాస్ట్ కంట్రోల్, కాస్ట్ రిడక్షన్ అవి రెండు పక్కన పెట్టు. ఫస్ట్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ తెలియాలి కదా మనకి. అసలు ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ దిస్ పెన్, we need to know how much cost is incurred for manufacturing of one pen, that is cost per unit. సో ఏ ఇండస్ట్రీకైనా కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఓకేనా? సో దాన్ని బట్టే ప్రైసింగ్ డెసిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అసెర్టైన్ అవ్వడానికి మన దగ్గర డేటా ఉంటే మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నావా, తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నావా, కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలా, కాస్ట్ రిడక్షన్ చేయాలా అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో యాజ్ ఏ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టూడెంట్ నిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను. కాస్ట్ రిడక్షన్ కి కాస్ట్ కంట్రోల్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పగలవా? yes sir. చెప్పు. కాస్ట్ రిడక్షన్ అనేది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సార్. కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ కాస్ట్ రిడక్షన్. చెప్పాలి, ట్రై చేస్తా. సరే చూద్దాం, నాకు ఎందుకులే అమ్మా. రైట్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే యాజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ మనం ఏం చేయాలమ్మా, కాస్ట్ ఆడిట్ అప్లికేబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం అక్కడ చెప్పుకోవాలిగా. సెక్షన్ క్లాస్ నెంబర్ 6 కారో చదివా మనం. కారో 2020లో క్లాస్ నెంబర్ 6 ఏంటి? whether cost maintenance of cost records and maintenance and getting of cost audits is applicable to this company or not అనేది చూసి if applicable whether the cost records have been maintained or not అనేది మనం చూడాలిగా. సో అంటే కాస్ట్ రికార్డ్స్ అప్లికేబిలిటీ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ కూడా చూస్తాడు. ఇప్పుడు ఆ కంపెనీకి కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అయింది అనుకున్నాను. yes they are required to maintain cost records, but వాళ్ళు కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది గవర్నమెంట్ కి ఎవరు రిపోర్ట్ చేయాలి? కాస్ట్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ చేయాలా, ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ చేయాలా? ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ రిపోర్ట్ చేయాలమ్మా. కారో ఈజ్ ఇష్యూడ్ బై ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్. ఓకే సార్. కదా, ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ తన రిపోర్ట్ లో under Caro, if Caro is applicable to that company, then the financial auditor in his audit report under Caro class 6 he will specify whether the company has maintained such cost records or not. And then a point. Right. Sunday ఆ కంపెనీకి కాస్ట్ ఆడిట్ చేసేదేమో కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్. ఆ కంపెనీ కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తుందా లేదా అని చెప్పేది ఎవరు? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్, ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్, చార్ట్ అకౌంటెంట్. రైట్, అండర్ క్లాజ్ 6. రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్. నౌ we are entering into the provisions of cost audit. కాస్ట్ ఆడిట్. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆడిట్ ఎవరు చేయాలి ఏంటంటే ఫర్ ది ఈజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఉన్నాయి కదమ్మా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్స్. వీటిని 2 సెక్టార్స్ కింద క్లాసిఫై చేశారు, రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ అండ్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్. రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ లో ఏమేమి కవర్ అవుతున్నాయి చెప్పాలి? రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్ లో టెలికమ్యూనికేషన్, ఓకే, ఎలక్ట్రిసిటీ, పెట్రోలియం, షుగర్, ఫెర్టిలైజర్స్, drugs and pharma. These are covered under regulated sectors. Okay, non-regulated sectors include iron, steel, rubber, cement, etc. Okay, this is for your information only, not for examination purpose. Okay na? Regulated sector lo evaru unnarama? Telecommunication, electricity, petroleum, sugar, fertilizers, etc. మా ఇప్పుడు రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్ లో చూస్తే అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్సే ఉంటాయి ఇందులో. ఓకే సార్. మోస్ట్లీ
ఇప్పుడంటే టెలికమ్యూనికేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ ఎక్కువైంది కానీ బట్ మోస్ట్లీ ఇంతకుముందు టెలికమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ, పెట్రోలియం, షుగర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ అండర్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉండేవి. ఓకేనా? బట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ఇన్ టు ది ప్రైవేట్ సెక్టర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టర్ ఇంక్లూడ్స్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్, రబ్బర్, సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎట్సెట్రా. ఓకేనా? సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆడిట్ క్రైటీరియా రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్కి ఒకలాగా, అలాగే నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్కి ఒకలాగా ఇచ్చాడు. ఓకేనా? లెట్ us see. Okay, applicability of the cost audit. I am reading the provisions. Okay, so rule 4 of the company's cost audit and cost audit records and audit rules 2014 states that the provisions related to the applicability of cost audit depending upon what? Depending upon turnover of the company. అంటే కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి క్రైటీరియా టర్నోవర్ నే వాడుకున్నాడు. కాస్ట్ ఆడిట్ అప్లికేబిలిటీ అవుతుందో లేదో చెప్పడానికి కూడా క్రైటీరియా దేని వాడుకుంటున్నాడు? Turnover. టర్నోవర్ నే వాడుకుంటున్నాడు. రైట్. సో క్లాసెస్ ఆఫ్ కంపెనీస్ స్పెసిఫైడ్ అండర్ regulated sectors. Regulated sectors are required to get its cost records audited if the overall annual turnover, underline the word overall annual turnover of the company from all its products and services, all its products and services during immediately financial year. Financial year, preceding financial year. Sorry, immediately preceding financial year. Immediately preceding financial year is rupees 50 crores or more. Is rupees 50 crores or more. Ante intega? Yes, sir. Right. ఇంకోటి చెప్పాడు చూడండి, 50 crores or more and అని ఇచ్చాడు చూడు ఇక్కడ. We have a word and. Okay, and the aggregate turnover of the individual product or products or services for which cost records are required to be maintained under rule 3 is 25 crores or more. ఈ పాయింట్ కొద్దిగా డిఫికల్ట్ గా ఉండదు చూడండి. ఓవరాల్ ఆడిట్ టర్నోవర్ ఎంతమ్మా? ఓవరాల్ టర్నోవర్ ఎంత ఉండాలి? 50 crores. 50 crores ఉండాలి. అలాగే సే ఫర్ సపోజ్ ఈ కంపెనీకి ప్రొడక్ట్ ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, ఓకే, ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకేనా? వీటి టర్నోవర్ 10, ఓకే, 5, 5, 5, 5, 5. ఇది టర్నోవర్. టెల్ మీ ద టోటల్ టర్నోవర్. Tell me the total turnover. 35 crores. 35 crores. సో అంటే రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్స్, నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్స్ కి మాత్రమే కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకేనా? Okay. కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ కాస్ట్ రికార్డ్స్ ఓన్లీ ఫర్ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ నాన్ రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్స్. అందులో ఏమేమి ఇచ్చాడో వాటికి. ఓకేనా? సే ఫర్ సపోజ్ ఇన్ దిస్ F is neither mentioned in regulated nor mentioned in non-regulated sectors. అప్పుడు కాస్ట్ రికార్డ్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయా? No, it is not into the regulated and non-regulated sectors. Then cost records will not be applicable, even though the turnover is 35 crores. Okay na? So remaining వాటికి ఏమవుతుంది? అప్లికబుల్ అవుతుంది. They are mentioned in, say for suppose ఇందులో ఏబి రెగ్యులేటెడ్ లో ఉన్నాయి, సిడి ఏమో నాన్ రెగ్యులేటెడ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన లిస్ట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్, ద ఓవరాల్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్ 35 crores అండ్
there are some regulated and non-regulated products కాబట్టి కాస్ట్ రికార్డ్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా? రైట్. ఆడిట్ అప్లికేబిలిటీ చూద్దాం. ఆడిట్ అప్లికేబిలిటీ ఓవరాల్ టర్న్ ఓవర్ సే ఫర్ సపోజ్ 100 crores అనుకుందాం, సారీ 70 crores అనుకుందాం. ఇందులో కాస్ట్ రికార్డ్స్ ఎవరెవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారమ్మా? ABCDE అంతేనా? అంతే సార్. ద టర్న్ ఓవర్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్ ABCDE ఎంత? 30 సార్. 30 crores. Okay, I am reading the provision. And the aggregate turnover of the individual product or services for which cost records are required to be maintained is to be under is 25 crores or more. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో వీళ్ళకున్న టర్న్ ఓవర్ ఎంతమ్మా? 30 crores. అవునా? సో అంటే వీళ్ళకి కాస్ట్ ఆడిట్ అప్లికబుల్ అవుతుందా అవదా? Yes, cost audit will be applicable because the overall turnover is more than 50 crores and turnover from products or services for which cost records are to be maintained is more than 25 crores. Okay Namma? Okay. Right. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొద్దిగా మారుద్దాం. ఓకేనా? AB మాత్రమే ఏ రెగ్యులేటర్ లో ఉంది, B నాన్ రెగ్యులేటెడ్ లో ఉంది, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అసలు ఎక్కడా లేవు. ఓకేనా? A is regulated and B is non-regulated. Remaining అన్ని కూడా not required to maintain cost records. ఇప్పుడు ఓవరాల్ టర్న్ ఓవర్ 70 crores ఉంది. ఫస్ట్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అయినట్టేనా? Yes sir. సెకండ్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవుతారా? No sir. No, the turnover from products which are required to maintain cost records is only 15 crores. బట్ వాడు ఎంత ఉండాలని చెప్పాడు? 25 crore or more. 25 crores ఉండాలని చెప్పాడు. అంటే ఫస్ట్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అయినా సెకండ్ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. Yes sir. The cost audit is not applicable. Yes sir. Cost records maintain చేయాలి for A and B, but cost audit is not applicable. ఓకేనా? This is how you need to interpret. ఈ టర్న్ ఓవర్ ఈ క్రైటీరియా ఎవరికమ్మా? ఈ క్రైటీరియా ఎవరికి? Regulated sector. Regulated sectors. రెగ్యులేటెడ్ సెక్టార్స్ కి ఫస్ట్ క్రైటీరియా, సెకండ్ క్రైటీరియా. ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి? ఓవరాల్ టర్నోవర్ should be more than 50 crore in immediately preceding financial year. Should be more than or equal to 50 crores or more than 50 crores? More than or equal to sir 50 crores. And next, individual turnover of agri products and services should be more than or equal to 25 products and services which are required to be maintained books, which are required to maintain records, cost records should be more than or equal to 25 crore. This is for regulated sector. Okay. Now let us see the non-regulated sector. Non-regulated sector kuda same e type of criteria se untai, but the figures will change. Okay. Let us see. Non-regulated sectors ki overall turnover in the preceding financial year ఎంత ఉండాలి? 100 crores. 100 crore or more. Okay. But the turnover from the products which are required to maintain cost records ఎంత ఉండాలి? 35 crore or more. ఓకేనా? సో ఇది క్రైటీరియా 1 లో ఇక్కడ 50 తీసి మనం ఎంత వేయాలి? 100 crores or more. సెకండ్ క్రైటీరియాలో మనం 25 తీసి ఎంత వేయాలి? 35 crores or more. అంతేనా? Yes sir. That's it. This is the applicability of the cost audit. ఓకేనా? Okay sir. రైట్. సో అంటే ఏంటి? ఒక్కోసారి మన కాస్ట్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చినా బట్ సమ్ టైమ్స్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిట్ మే నాట్ బి అప్లికబుల్. ఓకేనా? మనకి అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? 1 సెకండ్. అంటే నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్స్ లో మనకి అంత డిఫికల్ట్ ఏమి ఉండదు. హూ విల్ బి ద కాస్ట్ ఆడిటర్ అండ్ అతని క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మాట. నువ్వు చెప్పమ్మా, హూ విల్ బి ద కాస్ట్ ఆడిటర్?
whether a chartered accountant can become a cost auditor? Yes, sir. Chartered No, sir, accountant. CMA. A CMA can be a cost auditor, sir. Only a cost and management account can become cost auditor. And then, Yes, sir. right. This cost auditor will be appointed by the board of directors. Okay, na? Yes, sir. Can a chartered accountant do the cost audit? Chartered accountant cost audit cheyagalada? No, sir. No, it is not possible for a chartered accountant to conduct the audit of cost records. Okay na? అలాగే ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఒక కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఎలా అయితే ఆడిట్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ కాస్ట్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు he shall follow the cost accounting standards or costing standards. ఓకేనా? Yes, sir. ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఎలాగైతే స్టాండర్డ్స్ ఆన్ ఆడిటింగ్ ఫాలో అవుతాడో he should maintain also a cost and management accountant shall apply cost accounting standards. And then right, appointment of cost auditor. Appointment of cost auditor. A cost auditor should be appointed within how many days? Within 180 days of the commencement of every financial year. How many days, Amma? 180 days. Within 180 days from the Commencement of the financial year. From the commencement of every financial year అనొచ్చు, లేదంటే from the closure of previous financial year అని కూడా అనొచ్చు. అంతేనా? అంతే కదా? Right. However, before such appointment is made, the written consent of the cost auditor to such appointment and a certificate from him or it shall be obtained. Right. సేమ్ మనం చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అపాయింట్మెంట్ అప్పుడు ఏదైతే ప్రొవిజన్స్ చదివామో అవన్నీ ఒకసారి ఇప్పుడు మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Yes, sir. ఇప్పుడు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆడిటర్ కింద అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏమనుకున్నాం, అతని కన్సెంట్ తీసుకోవాలిగా. Yes, sir. సో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయినా కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ అయినా మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వి నీడ్ టు అబ్టైన్ కన్సెంట్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ to conduct the cost audit. Second, a certificate. Consent తో పాటు ఇంకోటి ఏం తీసుకోవాలి? సర్టిఫికెట్. అంటే సర్టిఫికెట్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అతని దగ్గర నుంచి ఒక అఫిడవిట్ లాంటిది. ఏమంటే అఫిడవిట్ ఆర్ సర్టిఫికెట్ లో దట్ హీ ఈస్ ఏ valid qualified cost and management accountant having valid certificate of practice issued by MAI, Institute of Cost and Management Accountancy of India. And then ICMAI. Right. తర్వాత there are no, and ఇంకోటి ఏంటంటే he is not disqualified. He is not disqualified as per ICMAI rules, and he is qualified cost and management accountant. తర్వాత he is satisfied with the criteria that is given in section 141. 141 చదివాం గుర్తుందా మనం? Yes, sir. Qualifications and disqualifications. ఆ qualifications and disqualifications అక్కడే మనం చదువుకున్నాం. All these qualifications and disqualifications are applicable to both the chartered accountant and cost and management accountant. ఇద్దరికి applicable అవుతాయి. ఓకేనా? సో if you are a CMA, you are also supposed to qualify the section 141 also. Okay na? Okay. Next. అలాగే కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ కూడా లిమిట్స్ ఉంటాయి కంపెనీస్. Yes, sir. సో ఆ కంపెనీ లిమిట్స్ కూడా విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్ లో ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. ఈ 4 పాయింట్లు కూడా విత్ ఇన్ ది లిమిట్స్ లో ఉన్నారా, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అలాగే వాళ్ళ దగ్గర పెండింగ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? రైట్.
సో ఆ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ మీద కానీ లేదంటే ఆ సిఎంఏ ఫర్మ్ మీద కానీ, వెదర్ ఆన్ సిఎంఏ ఆర్ సిఎంఏ ఫర్మ్, అతని పేరు మీద ఏమైనా పెండింగ్ ఆర్ డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఏమైనా ప్రొసీడింగ్స్ కనుక అతని పేరు మీద జరుగుతూ ఉంటే ఆ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఆ సర్టిఫికెట్ లో కానీ అఫిడవిట్ లో కానీ ముందే మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, సో ఎవ్రీ రిఫర్డ్ కంపెనీ షల్ ఇన్ఫార్మ్ ది కాస్ట్ ఆడిటర్. కాస్ట్ ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి కన్సెంట్ తీసుకుంటాము, అలాగే సర్టిఫికెట్ తీసుకుంటాము. తీసుకున్న తర్వాత కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఎవరు అప్లై చేస్తారు, ఎవరు అప్రూవ్ చేస్తారు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవ్ చేస్తారు. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఇతను అపాయింట్ అయినట్టు అతను కమ్యూనికేట్ చేయాలి కదా. సేమ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ లాగే కమ్యూనికేట్ చేయాలి కదా. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతను అపాయింట్ అయినట్టు అతనికి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలి. దాంతో పాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇంటిమేట్ చేయాలి. వి అపాయింటెడ్ మిస్సెస్ సౌమ్య యాజ్ ఎ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఫర్ అవర్ కంపెనీ అనేది వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఒక నోటీస్ పంపించాలి. హౌ మెనీ డేస్? within a period of 30 days of the board meeting in which such appointment is made. Okay. Or within how many days? Or within a period of 180 days from the commencement of the financial year, whichever is earlier. First point ఏంటమ్మా? 30 days, within the 30 days from board meeting. 30 days from board meeting. Or in which CMA is appointed. Yes, sir. Or within 180 days of commencement of the financial year, whichever is earlier. ఇది దేనికి టైం లిమిట్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి మనం టు సెండ్ ఏ నోటీస్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి పంపించే సబ్జెక్ట్ బి అపాయింటెడ్ as అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆడిటర్, అంతే కదా? yes sir. రైట్, ఇట్ ఇస్ అ పాయింట్. ఓకే. ఏ ఫామ్ లో పంపించాలి? సిఆర్ఏ 2. ఆఫ్లైనా ఆన్లైనా? త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ అని అన్నాడు చూసావా? అంటే ఆన్లైన్. అంటే ఏంటి? వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టాలా? నో సార్. నో, it should be through mail. All formal communication needs to be made only through the mail. Okay na? Okay. Right. ఈ అపాయింట్ అయిన కాస్ట్ ఆడిటర్ ఎప్పటి వరకు ఉంటాడు చూద్దాం. నెక్స్ట్ టెన్యూర్ చూద్దాం. The cost auditor appointed as such shall continue, shall underline the word shall continue in such capacity till the expiry of 180 days from the closure of financial year or till he submits the cost audit report for which for the financial year for which he is appointed. ఏంటది? చెప్పమ్మా, టెన్యూర్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆడిటర్. 180 days from the closure of the financial year. 180 days from the closure of the financial year. Okay. Or till he submits the cost audit for the year for which he has been appointed. Date of submitting cost audit report. Andena? Yes sir. Whichever is earlier or whichever is later?
whichever is earlier అని అర్థం. No. Whichever is later. Whichever is later. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు 180 days అనేది ఎక్కడి నుంచి ఫర్ సపోజ్ 21-22 ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కి నేను కాస్ట్ ఆడిట్ చేయమని అపాయింట్ అయ్యాను. ఓకేనా? నేను ఎప్పటి వరకు ఉండాలి టెన్యూర్ చెప్పు? 22-23 180 days అయ్యేంత వరకు ఉండొచ్చు. అవునా? yes sir. అంతే కదా? 31st 3/2023 నుంచి 180 days ఉండొచ్చు సార్. 31st March 2022 నుంచి 180 days ఉండొచ్చు. లేదా ఆర్ నేను ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే అప్పటి వరకు ఉండొచ్చు. అంతేనా? yes sir. Say for suppose if I submitted audit report after 180 days. yes sir. అంటే 180 days అయిపోయినా నేను ఉండొచ్చు. ఓకేనా? ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ ది ఆడిట్ రిపోర్ట్ లేట్. ఓకే సార్. సో అంటే బాబు 180 days అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసి నువ్వు వెళ్ళిపోవద్దు. ఓకేనా? నువ్వు ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేసేళ్ళు. ఓకే సార్. Say for suppose if I submitted the audit report on 170th day. అప్పుడు వెళ్ళిపోవాలా నేను? నో సార్. No, I need to remain in the office till 180th day. ఓకేనా? ఓకే సార్. Alright, that is the condition. Okay, you need to interpret that. Next, removal of the cost auditor. Removal of the cost auditor. Okay, chartered accountant అయినా కాస్ట్ ఆడిటర్ అయినా ఇద్దరు మనుషులే కదా. సో before removal an opportunity of being heard, principles of natural justice, అంటే అతన్ని తీసేసే ముందు అతనికి మాట్లాడే ఒక అవకాశం కల్పించాలి వద్దా? yes sir. It is a fundamental right kada. So the cost auditor may be removed from his office before the expiry of his term through a board resolution or company resolution. Through a board resolution after giving a reasonable opportunity of being heard and recording the reasons for such removal. In writing. You should write the reasons in ఆ రీజన్స్ మనం పేపర్ ఫామ్ లో డాక్యుమెంటెడ్ ఫామ్ లో రాసి ఎందుకు అతను తీసేస్తున్నామో రాసి ఆ డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేయాలి, ప్రిజర్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఏ ఫామ్ లో ఇంటిమేట్ చేసాము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి? CRA 2. రిమూవ్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమ్ ఫామ్ అంట. It may be noted that CRA to be filed with the central government for intimating appointment of another cost auditor and shall enclose the relevant board resolution to the effect. వేరే ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ CRA to పంపించాలి. అమ్మా ఈ ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసి ఆ టెన్యూర్ కూడా అవ్వకుండా CRA to ఇంకోటి పంపించానంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఆడిటర్ ని తీసేసినట్టేగా అర్థం. yes sir. ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆడిటర్ ని తీసేసినట్టేగా అర్థం. yes sir. సో ఇంకోటి ఏమన్నాడంటే CRA 2 ఒకటే కాదు, యూ షుడ్ ఆల్సో ఎన్క్లోజ్ ది రిలవెంట్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్ అంట. రిలవెంట్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్. వాట్ ఈస్ రిలవెంట్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్? ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు బోర్డ్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలిగా. yes sir. ఆ రెజల్యూషన్ ప్లస్ ఆడిటర్ ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు బోర్డ్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలిగా. yes sir. ఆ రెజల్యూషన్, రెండు రెజల్యూషన్స్ అంటే ఈ ఆడిటర్ ని తీసేసి వేరే ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసుకున్నప్పుడు అతన్ని అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఒక బోర్డు రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తారు, ఇతన్ని రిమూవ్ చేసేటప్పుడు ఒక బోర్డు రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తారు. ఇవి రెండు కూడా CRA 2 కి అటాచ్ చేసి పంపించాలి. అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటది. అతను రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఉన్న రెజల్యూషన్ చూసుకుంటది, అందులో ఉన్న రీజన్స్ చూసుకుంటది, ఇతను అపాయింట్ చేసినప్పుడు ఉన్న రెజల్యూషన్ కూడా చూసుకుంటది. అర్థమైందా? yes sir. ఇక్కడ నీకు డైరెక్ట్ గా ఒక ఆర్డర్ ని తీసేసినప్పుడు ఉన్న బోర్డు రెజల్యూషన్ ని డైరెక్ట్ గా పంపించాలని చెప్పలేదు. కింద చెప్పాడు
ఏమని వేరే ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసినప్పుడు రెజల్యూషన్ పంపించమన్నాడు. అది కూడా ఆడు ఏమన్నాడు, రిలవెంట్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్ అన్న పదం వదిలేసాడు. ఓకేనా, రిలవెంట్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్ అంటే 2 రెజల్యూషన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. పాత ఆడిటర్ ని తీసేసిన రెజల్యూషన్, కొత్త ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసిన రెజల్యూషన్. ఓకేనా. అలాగే కాస్ట్ ఆడిటర్ కావాలనుకుంటే వాలంటరీగా రిజైన్ చేయొచ్చా? yes, it is his right to resign at any time. ఓకేనా, రైట్, ఆ పాయింట్ చెప్తున్నాడు కింద. నెక్స్ట్ క్యాజువల్ వేకెన్సీ. క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటే ఏంటమ్మా? ఒక ఆడిటర్ రిజైన్ చేయడం వల్ల ప్లేస్ వేకెన్సీ క్రియేట్ అయితే దాని క్యాజువల్ వేకెన్సీ అంటారు సార్. రిమూవల్ అయినా, రెసిగ్నేషన్ అయినా, డెత్ అయినా, ఓకేనా, ఏదైనా సరే such vacancy formed by any of the reasons above is called a casual vacancy. Who needs to fill this casual vacancy? Board of directors. Who needs to fill this casual vacancy? Board of directors. Board of directors. Within how many days? 30 days of 30 days of vacancy. Occurrence of such vacancy. ఎప్పుడైనా సరే ఇంకొక ఆడిటర్ అపాయింట్ చేస్తే ఏ ఫామ్ పంపించాలి మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి? CRA 2 sir. Within how many days? Within 30 days of such appointment. Simple procedural concepts. Next, salaries. Remuneration. Wow. Remuneration of the cost auditor. దీనికి 2 క్లాసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు. కంపెనీ హ్యావింగ్ ఆడిట్ కమిటీ. కంపెనీ హ్యావింగ్ ఆడిట్ కమిటీ. కంపెనీ నాట్ హ్యావింగ్ ఆడిట్ కమిటీ. ఎస్ సార్. నీకు గుర్తుంది కదా మా ఆడిట్ కమిటీ అంటే ఏంటో? గుర్తుంది సార్. మినిమం 3 మెంబర్స్ బోర్డ్. మినిమం 3 మెంబర్స్ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. అందులో మెజారిటీ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. ఆ డైరెక్టర్స్ కూడా స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్, ఫైనాన్షియల్ అండ్ అకౌంటెన్సీలో స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలని చెప్తున్నాం, అంతేనా? రైట్. ఆడిట్ కమిటీ అప్లికేబిలిటీకి టర్న్ ఓవర్ క్రైటీరియా ఉంటుంది, అలాగే సమ్ క్యాపిటల్ క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం, గుర్తుందా? సో అంటే ప్రతి కంపెనీకి ఆడిట్ కమిటీ అప్లికేబుల్ కాదు, కొన్ని కంపెనీస్ కి మాత్రమే ఆడిట్ కమిటీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆ కంపెనీ కనుక ఆడిట్ కమిటీ అప్లికేబుల్ అయితే వాళ్ళు ఈ కాస్ట్ ఆడిటర్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ కానీ, వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్, వాళ్ళ రెమ్యూనరేషన్, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్, వాళ్ళ చేస్తున్న వర్క్ రివ్యూ చేయడం, ఇదంతా చూస్తుంది ఆడిట్ కమిటీ, అవునా? ఇన్ కేస్ ఆడిట్ కమిటీ లేకపోతే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా రెమ్యూనరేషన్ చూద్దాం. ద బోర్డ్ షల్ అపాయింట్ అన్ ఇండివిజువల్ హూ ఇస్ ఎ కాస్ట్ అకౌంటెంట్, ఓకేనా, ఆర్ ఎ ఫర్మ్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ది ఆడిట్ కమిటీ. మరి నీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చెప్పాను, ఆడిట్ కమిటీ బోర్డు 2 ఉంటే అల్టిమేట్ డెసిషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ తీసుకుంటారు, ఓకేనా. ఆడిట్ కమిటీ అనేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్, అంతే కదా? రైట్. సో అంటే ఆడిట్ కమిటీ రికమెండ్ చేస్తుంది బోర్డుకి, బోర్డుకి ఆడిట్ కమిటీ రికమెండేషన్ నచ్చితే దే విల్ యాక్సెప్ట్ అండ్ అప్రూవ్ ఇట్, అంతేనా? రైట్. ఇలాగే అంటే కాస్ట్ ఆడిటర్ అయినా, ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ అయినా బోర్డు రికమెండ్ చేస్తుంది, ఆడిట్ కమిటీ రికమెండ్ చేస్తుంది, బోర్డుకి నచ్చితే అప్రూవ్ చేస్తారు, ఓకేనా? రైట్. సో ఆడిట్ కమిటీ రికమెండ్ చేసినప్పుడే రెమ్యునరేషన్ ఎంత ఇవ్వాలో కూడా వాళ్ళే రికమెండ్ చేస్తారు, ఓకేనా? అది నచ్చితే బోర్డు యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, ఓకే. The remuneration recommended by the audit committee shall be considered and approved by the board of directors and ratified subsequently by shareholders. ఏంటి సార్ పాయింట్ అంటే, ఫస్ట్ ఆడిట్ కమిటీ ఏం చేస్తుందమ్మా, రెమ్యునరేషన్ ఎంత ఇవ్వాలో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి రికమెండ్ చేస్తుంది, అంతేనా? రికమెండ్ చేసిన తర్వాత బోర్డు దాన్ని ఏం చేస్తుంది, అప్రూవ్ చేస్తుంది. ఈ బోర్డు అప్రూవల్ కూడా సరిపోదు, తర్వాత
జనరల్ మీటింగ్ పెట్టి అందులో షేర్ హోల్డర్స్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. అంతే కదమ్మా. కంపెనీకి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ అది. కాస్ట్ ఆడిటర్ రెమ్యునరేషన్ అంటే కంపెనీకి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ అది. అది బోర్డు ఆడిట్ కమిటీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎంత కావాలంటే అంత రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చేయచ్చా? నో, ఇట్ ఈస్ ద మనీ ఆఫ్ ది షేర్ హోల్డర్స్. సో వీళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన ఫైనల్ గా ఆ రెమ్యునరేషన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎవరు ఇవ్వాలి? షేర్ హోల్డర్స్. షేర్ హోల్డర్స్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వై ఏమన్నాడంటే బోర్డు ప్రెసెంట్ అప్రూవ్ చేసిన బోర్డు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి. అవునా? హూస్ దట్ మెంబర్స్? షేర్ హోల్డర్స్. ఓకేనా? ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఎప్పుడు? ఇన్ కేస్ కంపెనీస్ హ్యావింగ్ ఆడిట్ కమిటీ. ఇన్ కేస్ కంపెనీస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఆడిట్ కమిటీ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ షల్ అపాయింట్. ఓకేనా? వాళ్ళ రెమ్యునరేషన్ కూడా బోర్డే చూసుకుంటుంది. బట్ ఫైనల్లీ మళ్ళీ దాన్ని ఎవరు రైటిఫై చేయాలి? షేర్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్, క్వాలిఫికేషన్స్, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్, రైట్స్, డ్యూటీస్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆడిటర్. ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ ఆడిటర్ కి ఏదైతే కాస్ట్ క్వాలిఫికేషన్స్, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్, రైట్స్, డ్యూటీస్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఉంటాయో సేమ్ అవే డ్యూటీస్ అండ్ రైట్స్ కాస్ట్ ఆడిటర్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. సేమ్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేస్తాం? కాస్ట్ ఆడిటర్ అపాయింట్మెంట్, రిమూవల్, రెమ్యూనరేషన్, టెన్యూర్ ఇవన్నీ చూసాం. కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫామ్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? సిఆర్ఏ కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. కాస్ట్ ఆడిట్ రికార్డ్స్ అయితే ఎంత? సిఆర్ఏ 1 సార్. సిఆర్ఏ 2 అయితే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్, కాస్ట్ ఆడిట్. కాస్ట్ ఆడిట్. రైట్. ఇప్పుడు సిఆర్ఏ 3 ఇది కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆడిటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చెప్పమ్మా, కాస్ట్ ఆడిటర్ ని అపాయింట్ చేసింది ఎవరు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ కాస్ట్ ఆడిటర్ కూడా రిపోర్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. దట్స్ ఇట్. టు ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ తీసుకొచ్చి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కి ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. Within how many days? A period of 180 days. 180 days from closure of the financial year. అప్పటిలోపు ఇచ్చేయాలి. Yes sir. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇచ్చేయాలి. ఓకేనా? Yes sir. ఈ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో తను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన అబ్జర్వేషన్స్, తను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన క్వాలిఫికేషన్స్, మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ రాసి పంపుతాడుగా ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో. Yes sir. పంపించాలి. పంపించిన తర్వాత ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ మీద కానీ ఈ రిజర్వేషన్స్ మీద కానీ బోర్డు స్పందించాలి. ఓకేనా? ఎవరికి స్పందిస్తుందంటే ద బోర్డ్ విల్ రెస్పాండ్ డైరెక్ట్లీ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. టు whom? The central government. The company shall within 30 days from the date of receipt of within the date of receipt of the cost audit report, okay na, shall furnish the central government with such report along with full information and explanation on every reservation or every qualification contained in cost audit report to the central government in CRA 4. In CRA 4 ఏంటది? ఏం చెప్పాడమ్మా వాడు? ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి బోర్డుకి వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఆ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో చేసిన అబ్జర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ కంపెనీ ఏం చేయాలంటే కాస్ట్ ఆడిటర్ పెట్టిన ప్రతి అబ్జర్వేషన్స్ మీద వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? వాళ్ళ ప్రతి పాయింట్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి ఎవరికి ఇవ్వాలి? టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? Within 30 days from the receipt of cost audit report to them.
Okay, na in which form? In CRA 4. CRA 4. Four, CRA four. 4. Sorry, sir. CRA 3 కాస్ట్ ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి బోర్డుకి వస్తుంది. Cost report. ఓకేనా? సో దాని దగ్గర నుంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రిపోర్ట్ ఏమో CRA 4 ఫ్రమ్ కంపెనీ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకేనా? Okay, sir. ఓకే. సో దానికి సంబంధించిన ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, దాన్ని XBRL అంటారు. XBRL ఎక్స్టెన్షబుల్ బిజినెస్ రిపోర్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ఆ ఫైల్ ఫామ్ లో పంపించాలి. ఓకేనా? Okay, sir. రైట్. ఇన్ కేసు వాళ్ళకి ఏజిఎం కండక్టింగ్ కనుక టైం లిమిట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తే ఆ ఎక్స్టెండెడ్ టైం లిమిట్ లోపు పంపించవచ్చు. ఓకేనా? అంటే ఏజిఎం కండక్ట్ చేయాలి కదమ్మా ఎవ్రీ ఇయర్. ఏజిఎం కండక్ట్ చేయాలి నేను మీకు చెప్పాను, ఎంత 6 months లోపు కండక్ట్ చేయాలమ్మా, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత అని చెప్పాను. ఓకేనా? 15 months from last AGM. లాస్ట్ ఏజిఎం. సో ఆ టైం లిమిట్ కనుక ఒకవేళ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే ఆ ఎక్స్టెండెడ్ టైం లిమిట్ ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకేనా? Okay, sir. రైట్. సో వీళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసి, ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసి, ఒకవేళ సాటిస్ఫై అయితే ఓకే. ఇన్ కేస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఏమైనా ఎక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కంపెనీని అడగొచ్చు. ఓకేనా? Okay, sir. రైట్. డ్యూటీ టు రిపోర్ట్ ఆన్ ఫ్రాడ్ రిపోర్టింగ్ లో మనం చదివాం సెక్షన్ 143(12) ఫ్రాడ్ మోర్ దెన్ 2 crores, ఫ్రాడ్ లెస్ దెన్ 2 crores చదివాం, గుర్తుందా? Yes, sir. సేమ్ రూల్స్ విల్ అప్లికేబుల్ టు కాస్ట్ ఆడిటర్ ఆల్సో. ఓకేనా? రైట్. కాస్ట్ ఆడిట్ నాట్ అప్లికబిలిటీ. కాస్ట్ ఆడిట్ ఏ కంపెనీస్ కి అప్లికేబుల్ అవుతాయి ఇప్పుడు దాకా చదువుకున్నాం మనం. కాస్ట్ ఆడిట్ నాన్ అప్లికబిలిటీ కేసెస్. Okay, sir. ఎవరెవరికి అప్లికేబుల్ కాదంటే ఒకసారి ఉన్నాం. రైట్. టు హోమ్ ద కాస్ట్ ఆడిట్ నాట్ అప్లికేబుల్. కాస్ట్ రికార్డ్స్ కాదు, ఇది కాస్ట్ ఆడిట్. ఓకే. టు సమ్ కంపెనీస్. ఏ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అంటే whose revenue from exports in foreign exchange exceeds 75% of its total revenue. Say for suppose there is a company called A. Okay, na its sales from exports from local sales is 10 lakhs and export sales is 9 lakhs. Total turnover is 100 lakhs. ఎక్స్పోర్ట్ చేసామంటే అంటే ఒక కంపెనీకి లోకల్ సేల్స్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయొచ్చు కదమ్మా. ఎక్స్పోర్ట్ చేసామంటే మనకి అవతల పక్కన ఉన్న కంపెనీ ఏ రూపీస్ లో అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కరెన్సీలో పే చేస్తుందమ్మా మనకి? Foreign currency, sir. ఫారెన్ కరెన్సీలో పే చేస్తుంది. ఫారిన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ కనుక మనకి వస్తే వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ కంపెనీ ఆర్ గుడ్ ఫర్ కంట్రీ ఆర్ బ్యాడ్ ఫర్ కంట్రీ. ఫారిన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ మన దగ్గర ఎక్కువ ఉంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ కంట్రీ ఆర్ నాట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ కంట్రీ. మనకి ఫారిన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, అవునా? ఇప్పుడు మన దగ్గర డాలర్స్ ఉన్నాయనుకో, డైరెక్ట్ గా పే చేస్తాం యూఎస్ఏ వాళ్ళకి ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వాలంటే. అదే మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయనుకో, మన దగ్గర 80 రూపాయలని ఇస్తే గానీ $1 రాదు కదా. అదే మనం డైరెక్ట్ గా డాలర్ లోనే సంపాదించాం అనుకో, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు మేక్ పేమెంట్. అర్థమైందా? రైట్. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడంటే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ కంపెనీ ఫర్ విచ్ ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ రిజర్వ్ is more than 75%, okay na, then such company is not required to get its cost records audit. Okay na. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీకి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, ఈ కంపెనీలో ఎక్స్పోర్ట్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూ ఎంత? 90 lakhs. 90 lakhs అంటే టోటల్ రెవెన్యూలో ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూ షేర్ ఎంత? 90%. 90%. అంటే ఫారిన్ కరెన్సీ మోర్ దెన్ 75% వస్తుందిగా. Yes, sir. That is why this company is not required to get its books of accounts audited.
అంటే ఇది ఈ ప్రొవిజన్ ఎందుకు పెట్టాడంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి గూడ్స్ ఇక్కడే అమ్మేయకుండా మన ఇండియాలోనే అమ్మకుండా ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ 75% ఆఫ్ యువర్ ప్రొడక్ట్స్, దెన్ ఐ విల్ గివ్ ది ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ కాస్ట్ ఆడిట్. అర్థమైందా? మనం జనరల్ గా ఇండియాలో ఎక్స్పోర్ట్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్. ఎందుకు? ఫారెన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ వస్తాయి కాబట్టి. ఎంత బాగా ఎక్స్పోర్ట్ జరిగితే మనకు అంత రెవెన్యూ వస్తుంది, అంతేనా? సో ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు జిఎస్టీ ఉండదు, ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు కస్టమ్ డ్యూటీస్ ఉండవు, ఏమీ ఉండవు. ఆ బెనిఫిట్స్ అన్ని ఎందుకు ఇస్తున్నారు? మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ జరగాలి, కరెన్సీ రావాలి అని. ఓకేనా? సో అందులో భాగంగా వన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిట్ ఇది కాస్ట్ ఆడిట్ నాన్ అప్లికబిలిటీ. అర్థమైందమ్మా? ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ మేక్ ఇన్ ఇండియా మూవ్మెంట్. అందులో ఇచ్చిన ఎగ్జామ్షన్ ఇది. 75% రెవెన్యూ నీకు బయట నుంచి రావాలంటే నువ్వు ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఇక్కడ అమ్ముకుంటే వస్తుంది, అది అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్ అమ్మితే వస్తుంది. అది పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్, ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ స్పెషల్ ఎకానమిక్ జోన్, సెడ్జ్. సెడ్జ్ తెలుసమ్మా మీకు? స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటే మనకి ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఉంటుంది. ఆ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు అక్కడ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి చూస్తారు. ఇది కూడా పై పాయింట్ కింద పాయింట్ కూడా సిమిలర్. ఆ సెడ్జ్ లో కనుక మనం మన కంపెనీని అక్కడ ఆపరేట్ చేసుకొని మనం అక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే దెన్ ఆల్సో కాస్ట్ ఆడిట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీస్ కి ఇచ్చాడు ఈ బెనిఫిట్. ఓకేనా? ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా దేనికి వాడాలంట? ఫర్ క్యాపిటివ్ కన్జంప్షన్, నాట్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ కన్జంప్షన్ ఆర్ కమర్షియల్ కన్జంప్షన్. అర్థమైందమ్మా? ఇట్ ఈస్ ఫర్ క్యాపిటివ్ కన్జంప్షన్. వాట్ ఈస్ మెant బై క్యాపిటివ్ కన్జంప్షన్ సార్? అంటే ఫ్యాక్టరీస్ లో ఉపయోగపడతారు చూడండి, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీని జనరేట్ చేయాలి. If your company is engaged in generating such kind of electricity which is used for captive consumption, then also your company is not required to maintain cost. I mean, not required to get cost audit. Okay na? So these three are the exemptions for cost audit applicability. Okay. This question is asked for 6 marks in my CA final examination. Okay. All right. Penal provisions in case of default. Mana ninna penalty for contravention chadivanga section 140. Yes sir. 147 కింద ఉంది కదా? Yes sir, punishment. ఈ 147 లో మనం రెండు చూసాం, గుర్తుందా? పెనాల్టీస్ ఫర్ ఆడిటర్ చూసాము, పెనాల్టీస్ ఫర్ కంపెనీ చూసాం. Yes sir. సెక్షన్ 147(1) ఏమో పెనాల్టీ ఫర్ కంపెనీ, ఇంకా తర్వాత నుంచి అన్ని కూడా పెనాల్టీస్ ఫర్ ఆడిటర్. అవునా? Yes sir. రైట్, అదే చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ ఎనీ డిఫాల్ట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ కంప్లైయింగ్ విత్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్, ద కంపెనీ షల్ బి లయబుల్ విత్ 147(1) and the cost auditor will be liable with 147(2) to 4. Yes sir. 147(2) to 4. So this is about cost audit in a brief and comprehensive manner. Okay na? Okay sir.